அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய 3 DIY தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மகிட்ட இருக்க வேஸ்ட் மெட்டீரியலை ரியூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட டீ கப் இந்த மாதிரி பழசு இருந்து, ஸோ அதை வந்து பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடித்து இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹோம்மேட் க்ளே இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து செமி சர்க்கிள் நம்ம பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பெட்டல்ஸ் மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து சன்ஃப்ளவர் மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த டீ கப் வந்து சின்னதாக இருக்குது, ஸோ அதனால் ஹாஃப்லாக இருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெட்டல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கறதுக்காக கட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துறோம். அந்த கப்போடு ஒட்டும் போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு அதே மாதிரியே வந்து செகண்ட் லேயர் ஆஃப் பெட்டல்ஸும் நம்ம ஒட்டிக்கிறோம். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃப்ளார் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி 2 லேயரும் பெட்டல் ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு ஸோ செமி சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம ஹோம்மேட் க்ளே வச்சு மறுபடியும் இது மேலேயே ஒரு லேயர் ஒட்டுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு அதில் வந்து இம்ப்ரெஷன் மாதிரி நம்ம கை வச்சு நம்மளே கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு டூத் பிக் இருக்குல்ல, ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ளாரோட எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக கிடைக்கும் சென்டர் போர்ஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துட்றோம். ஸோ அது மேலேயே வந்து அது காஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு வந்து கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பெட்டல்ஸ்க்குலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ கலர் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துட்றோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு DIY வந்து பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது கூட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து சின்னமாக வேர்டிங்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதிக்கிறோம். நமக்கு என்ன வேர்டிங்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் எழுதியிருக்கேன் ஹாப்பி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி இன்னொருத்தரை கூட அது மாதிரியே இன்னொரு டைம் எழுதிக்கோங்க. ஸோ நெய் பாட்டில் இருக்குல்ல, ஸோ அதனுடைய கவர் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அது மேலே நம்ம ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு இந்த கலர் வந்து பிங்க் கலர் வந்து நான் ரெட் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு இந்த கலர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சணல் கை இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து ஒயிட் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மேலே போர்ஷனில் வந்து ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து ஸ்பூன் அண்ட் ஃபோர்க் வந்து இருக்க மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஹோம்மேட் க்ளேவை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ராஸாக நம்ம ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோக் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா மெலிசாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபோக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பூன் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து சின்ன போர்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதை எடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நடுவில் மட்டும் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்பூன் ஷேப்பில் கிடைக்கும். ஒரு சைடு வந்து பெருசாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து சின்னதாகவும் இருக்கணும்.
ஸோ இது ரெண்டும் ஒட்டிட்டதுக்கப்புறமேட்டு அது மேலே ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரைட்டாக தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு கீழே வந்து ஹாப்பி கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்டிங் எழுதியிருக்கேன். ஸோ கலர் காம்பினேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கப் இருந்தது. அது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த கப்பில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ளூ அண்ட் வயலட் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணி அடிச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம செஃப் மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் போர்ஷனுக்காக நான் இந்த கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி க்ளே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒயிட் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நல்லா தின்னாக வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து முடி வந்து பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம். ஸோ அது வந்து நல்லா வந்து தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் போர்ஷனுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக வந்து கடைசியில் மட்டும் ஒரு பெண்டு மாதிரி கொடுத்துருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நம்ம பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ இதை வந்து ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம முன்னாடி ரோல் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இது மேலே நம்ம ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ட்ரெஸ் போர்ஷனுக்காக தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது. ஸோ இந்த மாதிரி கேப் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு மேலே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ கீழேயும் சைட்லேயும் வந்து ஈவனாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு அதையும் வந்து ஒயிட் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கைகள் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைகளுக்கு வந்து கடைசியில் மட்டும் கார்னரில் மட்டும் சின்னதாக வந்து பெண்ட் மாதிரி கொடுத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அதையும் ரெண்டுத்தையும் ஒட்டிட போகிறோம். அது ஒட்டினதுக்கப்புறமேட்டு கரண்டி மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு எண்டில் மட்டும் வந்து இம்ப்ரெஷன் மாதிரி நம்ம கொடுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ரவுண்ட் நடுவில் மட்டும். அப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக. ஸோ இது வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி கோடு மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ வாய்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கர்வ் மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெயிண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ முடிக்கு வந்து பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். அது பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இது ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒயிட் கலர் தான் பெயிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கலரில் 2 டாட் வச்சுக்கலாம் ஐக்கு. அதுக்கப்புறமேட்டு ஹேண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கின் கலர் மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ அது நல்லா ஒயிட் காஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அது மேலேயே நடுவில் வந்து பிளாக் கலர் நம்ம டாட் வச்சிடலாம். ஸோ
ஸோ வாய்ப்பகுதிக்கு வந்து ரெட் கலரில் நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கரண்டிக்கு வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரோஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னதாக வந்து பால் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு கிச்சனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாம்ஸ் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்டயும் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டான மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். அனைவருக்கும் நன்றி.